a special purpose task connecting to workflow description. One being next one, the running task. A running task is a special purpose task connecting two tasks in a workflow descriptions. చూడండి రన్నింగ్ టాస్క్ అనేది ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ఫ్లో డిస్క్రిప్షన్. ద టాస్క్ దట్ హ్యాస్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్రీడెసెసర్ టాస్క్. ఇప్పుడే మనం కంప్లీట్ అయిపోయిన టాస్క్ ఏమంటే ప్రీడెసెసర్ టాస్క్ అంట. ద వన్ టు బి ఇనిషియేటెడ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సక్సెసర్ టాస్క్. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూషన్కి కంప్లీట్ చేయడం కోసం ఇనిషియేట్ చేసిందని సక్సెసర్ టాస్క్ అని చెప్తాం. A routing task could trigger a sequential, concurrent, or iterative execution. Several types of routing tasks exist. First one is a fork routing task triggers execution of several successor tasks. Several semantics for this constructor are possible. First one, all successor tasks are enabled. Each successor task is associated with a condition. The conditions for all tasks are evaluated and only the task with a true conditions are enabled. Each successor task is associated with a condition. The conditions for all the tasks are evaluated, but the conditions are mutually exclusive and only one condition may be true. Thus, only one task is enabled. The non-deterministic k out of n greater than k successors are selected at random to be enabled. నెక్స్ట్ ఏ జాయిన్ రూటింగ్ టాస్క్ అండి. ఓకేనా, రన్నింగ్ టాస్క్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు జాయిన్ రూటింగ్ టాస్క్. ఏ జాయిన్ రూటింగ్ టాస్క్ వెయిట్స్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రీ డెసిసర్ టాస్క్. ఈ జాయిన్ రూటింగ్ టాస్క్ అంటే చూడండి, ప్రీ డెసిసర్ టాస్క్ కంప్లీషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ సెవరల్ సెమాంటిక్స్ ఫర్ ద జాయిన్ రూటింగ్ టాస్క్. ద సక్సెసర్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ప్రీ డెసిసర్స్ ఎండ్. Next, the successor is enabled after k out of n greater than k predecessor end. Next, iterative. The task between the fork and the join are executed repeatedly. A process description, also called a workflow schema, is a structure describing the task or activities to be executed and the order of their execution. A process description contains one start symbol and one end symbol. A process description can be provided in a workflow definition language. Okay, supporting constructs for choice, concurrent execution. The classical fork, join constructs and iterative executions. Clearly, a workflow description resembles a flowchart, a concept we are familiar with from programming. See here the diagram. Dynamic workflows, static programs, డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్స్. డైనమిక్ వర్క్ఫ్లోస్ అంటే కాంపోనెంట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది, దానిలో ప్లానింగ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. స్టాటిక్ వర్క్ఫ్లోస్లో ఏమంటాయి, వర్క్ఫ్లో డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, ఒక యూజర్ ఉంటాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ వర్క్ఫ్లో డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, వెరిఫికేషన్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ గోస్ టు ద వర్క్ఫ్లో డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఇంజిన్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇది. ఓకే, ఇటు సైడ్ వచ్చేటప్పటికి ఏముంటుంది మనకి అంటే స్టాటిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏముంటాయి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, యూజర్ ఉంటాడు, కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, కంపైలర్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ ఉంటుంది, ప్రాసెసర్ రన్నింగ్ ద ప్రాసెసర్ ఏమైంది, రన్నింగ్ ద ప్రాసెస్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏముంటాయి ఇక్కడ అంటే కాంపోనెంట్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది. ఓకే,
that connects to the computer program and okay, it running the processor, it running the process. చూడండి, the phases in the life cycle of a workflow are creation, definition, verification, and enhancement. There is a strictly similar between the life cycle of workflow and that of a traditional computer programming, namely creation, compilation, and execution. The workflow specification by means of a workflow description language is analogous to writing a program. Planning is equivalent to automatic program generation. Workflow verification corresponds to syntactic verification of a program, and workflow enhancement mirrors the execution of a compiled program. Next, a computer executes all tasks required by a workflow to encadenment can be performed by a program called the enhancement engine. The state of a case at a time t is defined in terms of task already completed at the time. Events caused transactions between some describing the possible path from the current state to a goal state. Sometimes instead of providing a process description, we may specify one goal state and expect the system to generate a workflow description that could lead to the state through a set of actions. In this case, the new workflow description is generated automatically, knowing a set of tasks and the preconditions and post conditions for each one of them. In artificial intelligence, this activity is known as planning. The state space of a process includes one initial state and one goal state. A transition system identifies all possible paths from the initial to the goal state. A case corresponds to a particular path in the transition system. The state of a case tracks the progress made during the enactment of that case. Among the most desirable properties of a process description are safety means that nothing bad ever happens. The liveness means that something good will eventually take place should a case based on the process be enacted. Not all processes are safe and live. For example, the process చూడండి ఈ diagram లో చూపిస్తారు. A process description language should unambiguous and should allow a verification of the process description before the enactment of a case. It is entirely possible that a process description may be enacted correctly in some cases but fail for others. Such enactment failures may be very costly and should be prevented by a through verification at the process definition time. To avoid enactment through verification at the process definition time. To avoid enactment errors, we need to verify process description and check for the desirable properties such as safety and liveliness. Some process description methods are more suitable for verification than others. ఓకే, రైట్. చూడండి, ఇక్కడ మనకి టూ సినారియోస్ ఉన్నాయి, పాసిబిలిటీస్. ఫస్ట్ సినారియో ఏంటంటే ఏఆర్బి అక్వైర్స్ బోత్ రీసోర్సెస్ అండ్ దెన్ రిలీజెస్ దెమ్ అండ్ అలౌస్ ద అదర్ టాస్క్ to do the same. We face the undesirable situations in figure when at a time t1 task A acquires R and continues its execution. Then at a time 2 task A acquires Q continues to run. చూడండి, టాస్క్ ఏ అనేది టైం 1లో తీసుకుంటుంది. అక్కడ ఏ అనేది ఏమైంది, ఆర్ని అక్వైర్ చేసింది. బి అనేది ఏమైంది, క్యూని అక్వైర్ చేసింది. ఓకే, క్యూని అక్వైర్ చేయాలి. దెన్ ఎట్ ద టైమ్ t3 బి అటెంప్ట్స్ టు అక్వైర్ ఆర్ and it blocks thus R under the control of A. And R వచ్చింది, కానీ R ఎవరు A acquire. So the task A continues to run at the time P4 attempts to acquire Q and it blocks because Q under the B. మరి ఏకేం కావాలి, క్యూ కావాలి. క్యూ ఎవరు అక్వైర్ చేశారు, బి అక్వైర్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, ఇది డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, ది సిచ్యువేషన్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ by requesting each task to acquire
all resources at the same time. The price to pay is underutilization of resources. Indeed, at the ideal time of each resources increase under this scheme. Workflow pattern refers to the temporal relationship among the tasks of the process. The workflow description language and the mechanisms to control the enactment of a case must have provisions. ఇది సిచ్యువేషన్ అండి. రైట్ వర్క్ the sequence when several tasks have to be shared one after completion the and requires several tasks to be executed concurrently. Both task B and C are activated when task A terminates. In case of the explicit and split, the activity routing and all activities connected power and can be branches linking and the next ones. When the condition associated with a branch are true, are the task activated. Before activity can start. For example, can only start terminates. Okay. The XR split to requires a decision of the completion of task either B or C can be activated. In XOR join, several alternatives are merged into one. Okay, in our example, task C enabled with either A or B terminates. The R split pattern is constructed to choose multiple alternatives out of it. In our example, complete A where A or the multiplications of a task and of executed ఇదండి రైట్ విల్ సీ టుమారో